dhismeedka habdhiska kaadimareenka iyo organiska ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay. So the living being needs the consumption of the different type and form food stuff. Therefore, it is imperative to take in oxygen to facilitate food oxidation so as to generate the energy required for this regular activity. Living being nooluhu needs wuxuu u baahan yahay the consumption isticmaalka of the different types noocyada kala gedisan and forms iyo qaababka food service ee heerarka cunada. Therefore, sidaa darteeda, it is imperative to take waxaa qasab ku ah inuu qaata oxygen hawada loo yaqaana to facilitate si u fududaysa food oxidation gubidda cuntada. Oxidationku waa maxay? Waa raashinkii noolahani oo qaatay in la gubo ama in reaction lagu sameeyo si energy looga soo saara. So as to generate si loo abuuro ama looga dhaliyo the energy required tamarta loo baahan yahay for it is regular activity oona uga baahan yahay shaqooyinka sida joogta u qabta. As a result, metabolic waste and other chemical substances are formed in the body. As a result, sida ka dhalanaysa marka metabolic waste waxyaaba wasaqa ee ka yimaada metabolismka ama dheefshiidka noolaha and other chemical substances iyo waxyaaba kale ee kiimikeed are formed in the body waxay ku samaysmayaan jirka gudihiisa that alter kuwaasoo saameynaya the natural balance isku dheelitirnaanta dabiiciga ah of the blood ee dhiigga cells unugyada and tissue of the body iyo nudayaasha jirka. maadaama nooluhu u baahan yahay inuu qaato cunto cuntadii oo qaatana haddana u baahan yahay inuu qaato hawo oxygen loo yaqaan si gubid loogu sameeyo waxaa ka dhalanaya markii cunada la gubo ee energy-ga laga soo saaro waxyaabo kale ee waste product iyo other chemicals kale ee aan loo baahnayn kuwaasoo saameyn ku yeelan kara marka ardayay natural balance of the blood cells and tissue of the body isku dheelitirnaanta dabiiciga ah ee jirka noolaha sida blood balance-gii ama blood fluid balance-gii cellskii in balance ay u adeegaan tissue-wihii iyo kale si balance ay wax u qabtaan waxyaabahaas oo dhan ay saameynayaan waxyaabaha waste-ga ee ka dhasha respiration-ka ama metabolic waste-ga loo yaqaana. In order to maintain the internal balance of the body, these wastes should be expelled from the body. In order to maintain si loo joogteeyo the internal balance isku dheelitirnaanta gudaha of the body ee jirka, these wastes waxyaabahan wasaqda ah should be expelled from the body. Waa in laga saaraa jirka maadaama ay dhibaato ku haynayaan ama ay waxyeelo u geysanayaan. waa in laga saaraa waxyaabahaas wasaqda jirka. The process of elimination habka lagu saaraya the process habka of elimination of such waste from the body is called excretion. The process habka of elimination lagu saaraya of such waste wasaqda nuucaana from the body jirkana looga saaraya is called waxaa loo yaqaanaa excretion qashin saar ayaa loo yaqaanaa. habka waxyaabaha wasaqda ee saameynta ku yeelanaya dhiigii unugyadii tissue jirka uu ka samaysnaa ay tahay in laga saaro habka looga saarayo waxaa loo yaqaanaa excretion. The urinary system habdhiska kaadi mareenku marka is responsible wuxuu mas'uul ka yahay for most of the excretory process hababka ugu badan ee qashin saarka. hababka ugu badan ee qashin saarka ayuu mas'uul ka yahay. What is the structure of the urinary system? waa maxay qaab dhismeedka ama waxyaabaha uu ka samaysan yahay urinary systemku? How does it get rid of the waste product? sidee jirka uga saaraan waxyaabaha wasaqda ah?
and what are the healthy complications that affect it iyo waa maxay waxyaabaha caafimaad darrada ah ama dhibaatooyinka ay keeni karaan kuwaas oo saameynaya what are the healthy complications waa maxay xaaladaha caafimaad darra that affect it ee ayaga saameyn karo haddii waxyaabihii wasaqda jirka aan laga saarin marka su'aalahaas oo dhan marka waxaynu ka jawaabi karnaa marka aynu baranno casharka ka insha Allah so hadda waxaanu gelaynaa ardayay the structure of the urinary system structure waa qaab dhismeedkii of the urinary system habdhiska kaadi mareenka so urinary system ardayay wuxuu ka kooban yahay structure-radan ama afarta organ ee ku muuqata organka koowaad waa kidney oo kilidii ah two kidneys baa jirta right and left buu leeyahay organka labaad waxaa la yiraahdaa ureter lise ama tubooyinka kaadida ka miira kiliyaha organka saddexaad waxaa la yiraahdaa baan leenahay bladder waa kaadi haystii halkii kaadida lagu kaydinayo weeyaan organka afaraad oo waxaa la yiraahdaa asagana urethra kaadi firdhis waa tubada kaadida dibadda geysa ama out of the body-ga geysa waxaan dhahnay waa kidney oo kilidi ah ureter oo lisayaalka ah ama kaadi miir tubooyinka kaadida ka miira kiliyaha bladder oo kaadi haysi halkii lagu kaydinayo kaadida iyo urethra oo ah kaadi firdhis ama tubada kaadida dibadda geysa markii laga hadlo marka ardayda waxaan leenahay structureska ugu muhiimsan ee habdhiska kaadi mareenku wuxuu ka kooban yahay number 1 oo kidneys kiliyaha ah right and left baa jira laba kiliyood ureters oo ah lisayaasha ama tubooyinka kiliyaha ka soo lisa ama ka soo miira kaadida bladder oo kaadi haysa iyo urethra oo ah kaadi mareen urethruhu waa organ u shaqeeya ragga markii laga hadlayo as a reproductive organ iyo as a urinary system labadaba u shaqeeya waxa ku soo haray other associated organs kale ee la xiriira ayaa jiraan kiliyaha dushooda waxaa saaran baruur yar sidaad u jeedaan each above each kidney waxaa la yiraahdaa kuwa adrenal glands baa la yiraahdaa qanjir kiliyeed ama waa maxaa la yiraahdaa qanjirada kiliyaha adrenal glands labada kili way dul saarayeen labadan sare oo midka wax qaada iyo midka wax soo galiyana waa blood vessels ama tubooyinkii dhiiga ama xididadii dhiiga aorta waa maxay waa main blood vessel ama halbowlaha ugu weyn ee jirka bini'aadamka la yiraahdaa vena cava waa main veins arooraha ugu weyn ee jirka bini'aadamka sida aad u jeedaan ardayda marka oortuhu si toos ah kilida uma gala ee farac kamida ayaa gala faraca ama branchiga ka leexda kilida ee oortaha gala ayaa waxa la yiraahdaa baan leenahay renal artery baa loo yaqaanaa waa halbowlaha waraabiya kilida markii laga hadlayo sidoo kale dhankan bluega ah oo vena cava waa aroorihii maxaan leenahay renal vein ayadana kan bluega maxaan leenahay renal vein baa loo yaqaanaa ayagana renal vein kan wuxuu qaadaa deoxygenated bloodka kana wuxuu keenaa oxygenated bloodka ayuu keenaa so these are maxay yihiin marka main structure of urinary system marka kuwan kale waa other associated organ waxaa ugu muhiimsan two kidneyska ureterska bladderka iyo urethraha markii laga hadlaya identify the part of the urinary system and state the function of each one su'aal baa meesha ku jirto waxaad cadeysaa qaybaha uu ka kooban yahay urinary systemku waxaadna sheegtaa mid walba qaabka uu shaqeeya follow the track of urine formation beginning from the kidneys till it is expelled out of the body waxaad raacdaa habka kaadida samayskeeda laga bilaabo kiliyaha ilaa jirka dibadda looga saara we observe waan fiirin doonaa ama waan raadinaynaa the urinary system consists of urinary systemku uu ka kooban yahay waxyaabahan soo socda wuxuu ka samaysan yahay kidneys oo ah kiliyaha kidneys maxaa waaye waa kiliyihii
The kidneys waa maxay maxaa la yiraahdaa kiliyo haddii lagu weydiiyo maxaan leenahay a pair of bean-shaped organ on either side of vertebral column, the below the ribs and behind the stomach. A pair of bean-shaped organ waa xubno laba ah oo u samaysan qaabka digirta oo kale. Digirtu sidaan ognahay arday waxay u samaysan tahay shape noocaan bay u samaysan tahay. Marka kaliyu waa bean-shaped organ oo kale markii laga hadlaya oo joog ah ama bear ah. On either side waxayna ku yaalaan labada dhinac of the vertebral column ee laf dhabarta ama dhabarka. Below the ribs feeraha hoostooda and behind the stomach calooshana gadaal ay uga aadan yihiin. Kaasi waa qeexitaankii kaliyaha. It is covered in a layer of fat known as adipose capsula of kidney. It is covered in waxaa ku dahaaran ama ku gidaaman a layer xuub ama lakab of fat ka samaysan dufan known as waxaana loo yaqaanaa adipose capsula. Waa maxay kafarka ama gidaarka kilida. Usually caadiyan the left kidney kilida bidix waxaan dhahnay waxaa jira left kidneys iyo right kidney baa jira. Usually caadiyan the left kidney kilida bidix is slightly more superior. Yara way aad bay uga sarreysaa the right kidney kilida midigta ah in yar bay ka sarreysaa shape-ka markaad fiirisid. So why-ga uga sarreysa maxay tahay? The kidney capsula maxaa is a tough fibrous layer surrounding the kidney and cover in a layer of peritoneal fat known as adipose capsula of kidney. So maxaa leenahay the kidney capsula is a tough fibrous layer. Waa xuub yara adag oo ka samaysan dun surrounding the kidney ku gidaaman kiliyaha. And covered waxaana ku daboolan asaga in a layer xuub of peritoneal fat waxyaabaha fatka ee kilida ka soo horeeya known as loo yaqaana adipose capsula of kidney. Waa maqaarka ku dahaaran kilida ee ka samaysan fatka ama dufanta. The adipose capsula is sometimes mararka qaar including wuxuu ka mid noqon karaa the structure of the kidney capsula qaab dhismeedka sare ee kilida ama maqaar xuubka sare ee kilida. It provides wuxuu bixiyaa muxuu qabtaa this structure kan oo aan dhahnay kidney capsula some protection from the trauma and damage. Wuxuu protection u yahay ama difaac u sameeyaa inay trauma waxyaabaha la yiraahdaa burooyinka ama bararka and damage iyo waxyeelada soo gaara. So waxaan leenahay marka maxuu qabtaa provides wuxuu bixiyaa some protection difaac from the trauma jugta and damage iyo waxyeelada ay wuxuu ka difaacaa kaliyaha markii laga hadlaya. Why is the left kidney is slightly more superior to the right kidney? Waa maxay sababta kilida bidix yara ay uga sarreysaa kilida midigta ah? Answerkii waa kan ardayay. The left kidney kilida bidix is located waxay ku taalaa slightly more superior than the right kidney meel yara ka sarreysa kilida midigta due to taasna maxaa sabab u ah the larger size of the liver. Size-ka aadka u weyn ama dhanka liverku u badan yahay ayaa waxay tahay dhanka bidix ee kilida xigta ay u raaraca liverka jira. On the right side ee dhanka midig of the body ee jirka markii laga hadlaya. So why ay uga badan tahay? Maxaa yeelay waxa inay kala weynaadaan ama kala sareeyaan keenayo dhanka size-ka u weyn yahay baarka waxa hoos dhac uu ku keenayaa kilidii midig. Oo waxaan dhahnay due to the large size. Taas waxa keena size-ka weyn of the liver ee baarka on the right side ee u badan dhanka midig of the body ee jirka. Marka tii sare wax celinayo taakayna ma lahan yara way ka sareysaa marka baarka. Structure-ka labaad waa ureters lisayaasha ama kaadimirta tubooyinka kaadida ka meera kaliya. Urine drains from each kidney through the duct called urethra. Urine kaadidu drains way ku qulqushaa from each kidney. Drains from each kidney waa laga soo qulquliyaa ama waa laga soo miiraa kili kasta through a duct ayadoo maraysa marin called loo yaqaana ureters which carries the urine to urinary bladder.
waxay qaadaan uriinta tu waxayna geeyaan urinary bladder ama bladderka oo kaadi haysta tubooyinka marka waxaa la yiraahdaa kaadi lisayaal. What type of muscle uterus are made of? Nuucee muruq ah ay ka samaysan tahay uterusku ama waxaa loo yaqaana lisayaasha. How does it help with the urine transfer? Sida uga caawiyaa inay gudbiyaan waxaa loo yaqaana. So marka waxaan leenahay ardayay uterusku wuxuu ka ureterusku waxay ka samaysan yihiin smooth muscle. Marka slightly contract uu sameynaya taas waxay ka saacidaysaa marka inay gudbiyaan ama transfer gareeyaan kaadida inay transfer gareeyaan. Structure-ka saddexaad waa urinary bladder-kii kaadi haysti. Waa maxay bladder haddii lagu weydiiyo is a flexible muscular sac. Waa weel ama kiish ka samaysan muruq ee jilicsan that receives urine from the kidney kuwaasoo ka hela kaadida kilyaha through the ureterus ayadoo la soo marsiinaya lisayaasha. Shaqadeedu maxay tahay? It is so waxay kaydisaa urine temporarily si ku meel gaara waxay u kaydisaa kaadida till it is expelled through the urethra ilaa laga gaarayo in la saaro ayadoo la marsiinayo kaadi mareenka which empties to the outside near the vagina in female and through the penis in male which empties taasoo taala ama ku dhamaata to the outside dibadda near the vagina meelaha u dhow xubintarmeedka maxaa loo yaqaanaa female-ka and through the penis iyo xubintarmeedka ragga in males markii laga hadlay. Marka waxay ku dhamaanaysaa out of the body. Malesku waxay leeyihiin peen oo xubintarmeedka ragga ah outka meesha ay ku dhamaato duleelka aba waxaa la yidhahdaa urethra. In females-na like this one ayagana. Organka afaraad ee ugu dambeeya structure-kii ardayay waa urethra oo aheeda kaadi mareenkii duct that transmit urine from the bladder to the exterior of the body during urination. Waa maxay urethra haddii lagu weydiiyo ardayay? Duct waa marin that transmit kaasoo gudbiya urine kaadida from the bladder wuxuu ka soo qaadayaa kaadi haysa to the exterior of the body wuxuuna geynayaa dibadda jirka during inta lagu guda jiro urination kaadinta xilliga aad kaadinaysa. The urethra is held closed by the urethral sphincter. Urethraha is held closed waxaa ku haya oo ku xiran meesha urethral sphincter muruqa kaadi mareenka oo ah a muscular structure qaab dhismeed muruqa that helps kaasoo ka caawiya keep urine in the bladder in kaadida lagu celiyo ama lagu haayo bladderka ama kaadi haysa till voiding can occur ilaa uu ka dhacaya in maxaa la yiraahdaa qofka intuu wax dareemo urination uu ka samaynayo ama kaadidii uu ka saaraya. Discussion balaan fiirina meeshan ardayay waxaa nagala rabaa doodan inaan samayno. Adrenal gland ee qanjirada kilyaha sound waa laga helaa on top of each kidney kili walba dusheeda laga helaa which secretes kuwaasoo soo daaya hormones that play kuwaasoo ka caata ama ka ciyaara a role door muhiima in urine formation samaysanka kaadida. Discuss the action mechanism of this hormone and its role. waxaad sheegtaa shaqooyinka ay qabtaan ama action mechanismka glandiskaas ay u shaqeeyaan iyo hormoneska ay soo saaraan dowrka ay leeyihiin. So discussion soo fiiri, research soo samay, soo helbar. Waxaan soo gaarnay su'aalihii casharka. Su'aasha koowaad, list the main organs of urinary system. waxaad sheegtaa xubnaha ugu waaweyn ee habdhiska kaadi mareenka. Su'aasha labaad, define kidney. waa maxay kili? Su'aasha saddexaad, describe the role of adipose capsule of kidney. waxaad sheegtaa shaqada uu qabto lakabka ama kafarka ku dahaaran kilida. Outline the function of urethra. afraad, waxaad sheegtaa shaqada ay qabata kaadi mareenka tubada loo yaqaana. halka ayaan ku soo koobaynaa casharkayni. Assalaamu calaykum.